Okay, so we'll see the next point, that is the concept of equivalent length. So before going to the concept of equivalent length, I am going to draw the four end conditions of column. The first end condition of column is first end condition, both ends hinged. For both ends hinged, what is the formula? The formula is pi square EI divided by L square. बरोबर है ना? And this is the both ends hinged condition. Now second condition is one end fixed, other end free. For this, one end is fixed, on other end we will have to apply the load, and the buckling will be like this. Okay, and the formula is F is equal to pi square EI divided by L square. So for second case we are going to divide by 4. Third condition, one end fixed, other end hinged. Now for this case, if I apply the compressive load, then this will be the condition. मागाशी मी हिंज वर दाखवलेला, आता मी खाली घेतो. The formula is for third condition pi square EI by L square, first into 1, second divided by 4, third into 4. Now fourth one, both ends fixed column. As both the ends are fixed, so the buckling will be like this. And formula is pi square EI divided by L square. For fourth condition multiply by 2. कसं पाठ झाले की नाही? एकदम सोपं आहे की नाही? काही पण विचारते जाता, म्हणून मी तुम्हाला पहिल्यांदा शिकवताना काय शिकवलेलं? सिक्वेन्स. हे आता कायम लक्षात राहते. ओके, नाव व्हॉट इज मीन बाय इक्विव्हॅलंट लेंथ, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. नाव आय एम हॅव्हिंग ऑल फोर द केसेस अँड देअर रिस्पेक्टिव्ह फॉर्म्युली टू डिटरमाइन Euler's buckling load. What is common in all the formula? Pi square EI divided by L square. So I can write one generalized formula for all the cases, and that generalized formula will be pi square EI divided by capital L square. काय लिहिले बघा, मी सगळ्यांचा फॉर्म्युला बघितला आणि सगळ्यांच्या फॉर्म्युल्यातून मला काय कळलं? पाय स्क्वेअर EI डिवाइड बाय L स्क्वेअर इज कॉमन. सो आय हॅव रिप्रेझेंटेड फॉर्म्युला ॲज अ जनरलाइज फॉर्म्युला पाय स्क्वेअर EI बाय L स्क्वेअर, वेअर दिस कॅपिटल L इज कॉल्ड ॲज इक्विव्हॅलंट लेंथ. कॅपिटल Lला काय म्हणायचं? इक्विव्हॅलंट लेंथ. म्हणजे काय आता कळेल. सो सॉल्व दिस वन. pi square EI get cancel. So L square is equal to, so L is equal to L. So in first case equivalent length is equal to actual length. In first case equivalent length is equal to actual length. जर तुम्हाला कोण म्हटलं, लक्ष द्या मी काय म्हणतोय ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. जनरलाइज फॉर्म्युला ऑफ Euler's.
पाय स्क्वेअर EI डिवाइड बाय कॅपिटल L स्क्वेअर. आणि कॅपिटल L इज इक्विव्हॅलंट लेंथ. अँड फॉर फर्स्ट केस इक्विव्हॅलंट लेंथ इज इक्वल टू, हे पाठ करायचं नाही. कसं करायचं मी सांगितलंय. कसं शोधलंय सांगा. ॲक्च्युअल फॉर्म्युला इज इक्वल टू जनरलाइज फॉर्म्युला. एका मिनिटात उत्तर मिळते. नाव फॉर, मी पहिला कंप्लीट करतो मग तुम्हाला कळेल इक्विव्हॅलंट लेंथ काय आहे. नाव फॉर सेकंड अगेन इक्वेट दिस फॉर्म्युला विथ जनरलाइज फॉर्म्युला. व्हॉट इज द जनरलाइज फॉर्म्युला. पाय स्क्वेअर EI डिवाइड बाय कॅपिटल L स्क्वेअर. दिस पाय स्क्वेअर EI विल गेट कॅन्सल. सो कॅपिटल L स्क्वेअर विल बी इक्वल टू, so L is equal to, so for second case equivalent length equal to 2 times of actual length. For third case pi square EI divided by capital L square. Pi square EI will get cancelled, so L square will be equal to L square by 4. So L is equal to L by 2. So for third case equivalent length equal to half of original length. And for fourth case pi square EI divided by L square. So L square is equal to L square by 2. So L is equal to small l by root 2. So this is the equivalent length. मग तुम्ही म्हणणार ह्याचा उपयोग काय आहे. What is the use of this equivalent length? In books, the formula is written as pi square EI divided by capital L square. आणि मग खाली म्हणतात for both ends fixed condition capital L is equal to L by root 2. म्हणजे ते काय करतात त्या फॉर्म्युलामध्ये स्मॉल एल वरून कॅपिटल L कॅल्क्युलेट करतात अँड दे पुट इन टू धिस फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट. पण आपण असं नाही लक्षात ठेवायचं आहे. आपण कसं लक्षात ठेवायचं आहे. ओरिजिनल फॉर्म्युला डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू 2. पण कोण जर चुकून विचारलं किंवा पेपरमध्ये आलं तर त्यासाठी सांगितले. आता लास्टची गोष्ट करतो आणि थांबतो. सी एल इज इक्वल टू कॅपिटल एल. सो दिस इज स्मॉल एल अँड दिस इज कॅपिटल एल. बोथ आर सेम. हां पुढे बघा. हे अर्धच आहे. complete this one. This is your L and this is your, कळलं. so L equal to 2L. now in this case just check the buckling. this will be your L and this is your total L. So L is equal to this is your L and this will be your L. So this L is equal to काय L by root 2. समजलं. म्हणजे मुद्दामून डायग्राम काढलेत त्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल. वी हॅव टू टेक बकलिंग केस. ह्यातलं फक्त बकल घ्या. दॅट विल बी युअर इक्विव्हॅलंट लेंथ. यातला फक्त बकल घ्या. दॅट विल बी युअर इक्विव्हॅलंट लेंथ. कन्सिडर बकल. दॅट विल बी युअर इक्विव्हॅलंट लेंथ. कन्सिडर बकल. दॅट विल बी युअर इक्विव्हॅलंट लेंथ. समजलं. सो दिस इक्विव्हॅलंट लेंथ यू कॅन कॅल्क्युलेट बाय युझिंग द जनरलाइज फॉर्म्युला. आता पेपरमध्ये पोरं लई हुशार असतात. मी सांगतो. सपोज दिस क्वेश्चन इज आस्क फॉर 6 मार्क्स. किती मार्काला विचारला आहे 6. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ इक्विव्हॅलंट लेंथ. पोरं काय करतात माहिती आहे काय. बाय युझिंग जनरलाइज फॉर्म्युला वी कॅन गेट इक्विव्हॅलंट लेंथ. काही ड्रॉ करत नाहीत, काही माहिती लिहित नाहीत. L इज इक्वल टू L. L इज इक्वल टू 2L. L इज इक्वल टू L बाय 2 आणि L इज इक्वल टू L बाय रूट 2 पाठ करून येतात. आणि फॉर्म्युला आणि 4 ओळी. टोटल झाल्या 6 ओळी. आणि किती मार्क पाहिजे त्यांना 6. 0 मार्क देतो मी. का 0 मार्क सांगा.
Because they have asked to explain what is mean by equivalent length. So you have to show in diagram the equivalent length for each case, and how you are going to get that equivalent length, that again you have to show by equating. 4 मार्काला येऊ दे नाही तर 6 मार्काला येऊ दे, हे सगळं तुम्हाला माहीत आहे. फक्त काय करायचं आहे, इक्वाईट करायचं आहे आणि लिहायचं आहे. हे पाठ करायचं नाही आहे. पाठ काय करायचं आहे, पहिली केस पाय स्क्वेअर EI डिवाइड बाय L स्क्वेअर. ओके, राईट डाऊन.